Welcome to the Austrian German tutorial. In this tutorial I'd like to present 7 Austrian accents. Of course, there are many more accents and dialects in Austria. They might change from valley to valley or even from village to village. This should just be a quick overview and insight into some accents. So here we go. The learning goal of this video is to get to know 7 common Austrian accents with the help of just one sentence. I chose the sentence, "Yes, that's clear, isn't it?" which is "Das ist klar, oder?" in standard German. Let's start with Upper Austria, Oberösterreich. Jo, das ist eh klar, oder? Jo, das ist eh klar, oder? Steiermark, Styria. Jo, das ist eh klar, oder, gell? Jo, das ist eh klar, oder, gell? Vorarlberg. Ja, das ist eh klar, oder? Ja, das ist eh klar, oder? Kärnten, Carinthia. Ja, das ist eh klar, oder? Ja, das ist eh klar, oder? Tirol, Tirol. Ja, das ist eh klar, oder? Ja, das ist eh klar, oder? Burgenland. Ja, das ist eh klar, oder? Ja, das ist eh klar, oder? Wien, Vienna. Ja, das ist eh klar, oder? Ja, das ist eh klar, oder? I hope I could give you a little insight into the Austrian accents with these examples. Thanks a lot for watching the Austrian German tutorial. Have a nice day. See you in the next video. Auf Wiedersehen.